en el momento en que entro a la sala con esa sonrisa segura y dijo, "Ya no vamos a gastar dinero en viaje al extranjero innecesarios, sentí que algo dentro del sistema se movía. Por favor, suscríbanse y compartan mi canal. Gracias. No fui ruidoso ni visible. Pero después de 20 años dentro del cumplimiento corporativo, había aprendido que los cambios más peligrosos son los silenciosos. No reaccioné. No lo desafié. Simplemente asentí una vez. Porque la experiencia me había enseñado que explicar la realidad a alguien que está comprometido a malentenderla es un desperdicio de energía. Había sido parte de esta empresa desde su primera expansión hacia Europa, cuando la idea del cumplimiento internacional era un experimento arriesgado. Yo era quien construía la estructura que mantenía todo en pie. Conozco los reguladores. Conozco los plazos. Y conozco las consecuencias de pequeños errores que la mayoría nunca notaba hasta que era demasiado tarde. La visita anual a Berlín nunca fue un lujo ni un beneficio. Era supervivencia. Era la diferencia entre operations fluidas y un cierre total. Todo cambio cuando llegó un nuevo director. Su nombre era Ryan Caldwell, un hombre recién salido de la escuela de negocios, con una confianza pulida y la creencia de que la eficiencia podía lograrse a través de presentaciones y elegans. Entraba las reuniones como si estuviera interpretando un papel, hablando de optimización y reducción de costos como si los sistemas reales fueran objetos simples que podían rediseñarse sin consecuencias. Cuando se refirió públicamente al viaje de cumplimiento a Berlín como un gasto innecesario, comprendí de inmediato que nunca había sido responsable de algo que pudiera fallar a gran escala. No discutí con él. En cambio, regresé a mi escritorio, abrí el sistema interno y cancelé mi reserva de viaje. No hubo reacción emocional, ni frustración visible en la superficie. Simplemente seguí las instrucciones. Después de eso, reenvié cada documento relacionado con la renovación de la licencia europea al asistente de Ryan, una joven empleada llamada Emily Carter, quien acababa de unirse a la empresa y, on crea que el cumplimiento corporativo era principalmente papeleo administrativo. Incluí a Ryan en la comunicación y solicité confirmación de que todo había sido recibido y comprendido. Sin respuesta. El silencio que siguió me dijo más que cualquier mensaje. No era ignorancia. Era desestimación. Ese fue el momento exacto en que comprendí que el sistema ya no estaba guiado por la experiencia, sino por la confianza sin fundamento. Después de eso, Ryan llenó la empresa de reuniones. Introdujo nuevos marcos, nuevo lenguaje y nuevas ideas que sonaban impresionantes pero no tenían base en la realidad regulatoria. Cada discusión se conversa en recordar costos y reducir lo que él llamaba procesos heredados. Cada vez que hablaba de cumplimiento internacional, me miraba como si yo representara un sistema obsoleto que necesitaba ser reemplazado. No resistí. En cambio, comencé a documentarlo todo en silencio. Cada instrucción, cada decisión, cada detalle pasado por alto, no por venganza, sino por habito. Quienes han trabajado suficiente tiempo en cumplimiento entienden que la documentación no es emocional, es protección. La renovación de la licencia de Berlín tenía una fecha límite fija, el 17 de junio. Los sistemas regulatorios alemanes no están diseñados para recordatorios ni negociaciones. Operan con tiempos estrictos y asumen competencia por parte de las empresas que supervisan. Perder un plazo no conduce a advertencias, conduce a consecuencias. Los días pasaron y nada cambió. Emily se fue a un retiro vacacional y era completamente inaccesible. Ryan no parecía preocupado. Asumía que alguien más lo manjaría o que no era urgent. Cuando el aviso oficial de renovación llegó a las 3:00 de la mañana, lo leí con cuidado y lo cerré. Ya no era mi responsabilidad. Esa decisión fue más difícil de lo que parecía desde afuera. Sabía exactamente cómo solucionarlo. Lo había hecho muchas veces antes,
pero mi habían quitado la autoridad y me habían dicho explícitamente que la responsabilidad había sido transferida. Si intervenía ahora, no sería visto como una corrección. Sería visto como insubordinación. Así que me aparté y observé. 3 días después del plazo, el sistema comenzó a colapsar. Al principio fue una pequeña confusión. Un mensaje del equipo de Berlín preguntando por qué no podían extraer al portal de licencias. Ryan lo descartó como un problema técnico. Sugirió limpiar caches y reiniciar sistemas. Lo trató como un inconvenient menor en lugar de un fallo estructural. Luego llegaron más mensajes. Los envíos fueron marcados. Las cuentas fueron restringidas. El acceso fue denegado. Finalmente, la verdad se volvió inevitable. La licencia había vencido y el sistema había sido cerrado. La empresa reaccionó con pánico. Los correos aumentaron. Las llamadas se intensificaron. La gente buscaba explicaciones técnicas porque no estaba lista para aceptar una legal. Ryan insistió en que era un error interno. Siguió promoviendo la idea de que el sistema podía arreglarse con solución de problemas en lugar de con la restauración del cumplimiento. Mientras tanto, yo observaba en silencio desde mi escritorio. No intervine. No corregí a nadie. Simplemente observé la progresión natural de una decisión tomada sin comprender sus consecuencias. Eventualmente, alguien pidió mi opinión. No como autoridad, sino como memoria residual. No respondí en conversación. En cambio, reenvié el mensaje original donde la responsabilidad me había sido resignada. Esa fue la única respuesta necesaria. Después de ese momento, todo se aceleró. La aduana comenzó a retener envíos. Los clientes perdieron acceso a los servicios. Las pérdidas financieras comenzaron a acumularse a un ritmo que no podía ignorarse. La situación pasó de la confusión interna a la crisis externa. Aún así, Ryan seguía creyendo que podía controlarse. Cuando llegó la penalización regulatoria oficial, la situación ya había alcanzado niveles críticos. La multa era masiva y no negociable. Se acumulaba diariamente y se aplicaba retroactivamente. Los números solos cambiaron el ambiente en todo el edificio. Se convocó una reunión de emergencia. Asistí sin expectativas. El documento fue colocado sobre la mesa y la realidad de la situación se volvió imposible de eludir. La empresa había perdido su licencia operativa en Europa por no haber renovado a tiempo. El costo ya era de millones y aumentaba cada día. Cuando se cuestionó la responsabilidad, Ryan intentó explicar la situación como un problema de reestructuración. Habló de delegación y modernización, pero ninguna de esas palabras correspondía a la realidad que se desplegaba frente a todos. Cuando se le preguntó quién había autorizado la delegación, confirmó que había sido él. Ese fue el momento en que todo se derrumbó para él. Abrí mi laptop y la coloqué frente a la mesa. En la pantalla había una cronología completa de cada decisión, cada correo electrónico, cada acción omitida. Estaba organizada, precisa y innegable. No hablé. No era necesario. La documentación en sí misma cargaba el peso de la verdad. La sala quedó en silencio. Tras revisarlo todo, el liderazgo tomó la decisión de inmediato. Ryan fue removido de su cargo. No hubo argumentos, ni negociaciones, solo el reconocimiento de que había ocurrido un fallo estructural debido a una responsabilidad mal asignada. Después de la reunión, fui llamado a una conversación privada con la alta dirección. Ofrecieron restauración de autoridad, promoción y compensación. Todo lo que anteriormente me había sido quitado fue puesto de nuevo sobre la mesa como si nunca hubiera sido cuestionado. Escuché con atención, pero mi decisión ya estaba tomada. Coloqué mi renuncia sobre el escritorio. No había enojo en la sala, solo comprensión. Todos los involucrados sabían que lo ocurrido no era un fracaso personal, sino una desalinización sistémica. Aún así,
el resultado fue definitivo. Unos días después, abordé un vuelo a Europa, no por trabajo, sino por distancia. Caminé por Berlín sin horarios ni obligations. La ciudad se sentía familiar, pero distante, como un lugar al que alguna vez pertenece, pero del que ya no cargaba responsabilidad. Detrás de mí, la empresa continuaba gestionando las consecuencias. Pérdidas financieras, sanciones legales, disruptions operativas. Sistemas que alguna vez funcionaron sin problemas ahora luchaban bajo decisiones tomadas sin conciencia de sus fundamentos. Por primera vez en años, no era responsable de arreglar nada. Me senté en un café tranquilo, con vista a las calls y comprendí algo simple pero poderoso. La estabilidad no la construyen quienes hablan más fuerte o se mueven más rápido. La construyen quienes entienden que sucede cuando las cosas son ignoradas. Y a veces la decisión más poderosa no es detener un colapso, sino dejar que el sistema revele exactamente en que se ha convertido cuando ya no lo estás sosteniendo.